Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны, вся слава Шрилы Прабхупаде. Мы продолжаем молитвы во благо всей Земли. Сегодня нашим почетным гостем будет его милость Хари Шаури Прабху, это ученик Шрилы Прабхупады. Вот, сейчас, перед тем, как он даст свое общение, мы сейчас, может быть, сказать ему, что мы как раз сейчас немножко чат почитаем, да? Хари Шаури Прабху. Хари Шаури Прабху, Хари Кришна, Дандават Пранам. Can you hear as well? Простите, включить. Сейчас включать. Включить. We don't see you and we don't hear you yet. Okay. Oh. I was muted. Hare Krishna. Oh, great. Happy to see you. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. We are welcoming you on this program, which is prayers for the benefit of the whole planet. All right. And we have a tradition here in the beginning. We have a group of devotees already formed. It's like 1,000 of devotees in a Telegram group. And devotees, they encourage each other to distribute books and distribute prasadam as their contribution to the peace in the world. So our tradition is to dedicate like a couple of minutes in the beginning for reading those wonderful transcendental news, if you don't mind. Yeah, very good. Go ahead. Okay, Hare Krishna. Окей. Дорогие преданные, давайте зачитаем тогда наши новости. Вот, вчера мы запустили интернет-санкиртану. Здесь записали видео, как в прямом эфире. Да, Нарайани Радха в прямом эфире начала, вот здесь можно посмотреть, пускали видео. Прямо во время эфира мы вдохновляли как раз распространять книги через Wildberries. Вчера пришло какое-то количество заказов уже, вот, так что вдохновляйтесь. Вот мы написали как раз, да, те, кто хочет получить Бхагавад-гиту, пожалуйста, вот сюда просто напишите адреса, контакты всех тех, кто хочет получить ее. Да, если вы хотите пожертвовать на Бхагавад-гиту, вот, пожалуйста, сюда можете написать, это для интернета, вот такой наш от Маджи Кришна Найки. Да, мы собираем Бхагавад-гиту на Санкиртану от Маджи Кришна Найки, и еще... Во вторник мы планируем распространение на передовой, в общем. Да, в госпитале. В госпитале будем, да. Там какое-то количество Бхагавад-гит идет, какое мы точно врачам скажем. И... Да, можно перевести, может быть, Хари Шаури тоже немножко. Okay, Prabhu, I will translate for you a little bit. So the first news was that yesterday we started because it was Pandava Ekadashi, we started distributing books online. We are using a platform which is called Wildberries, which is kind of Amazon for Russia and several other countries. And devotees, some devotees, they were ordering Bhagavad Gita for themselves or for their friends, and others were sponsoring them. And also, my god sister Lila Priyarahini, she got in touch with the army people on the Russian side, and they agreed if we give Bhagavad Gita to all the wounded soldiers in the hospital and to all the doctors who are working 24 hours now because of the war, you know. So that was our first news, and we collecting money. Devotees already donated a lot and distributed a lot of Bhagavad Gitas. И Кандита Будхидас, как всегда, распространял книги, да, то есть он вот как раз вчера прям в прямом эфире уже с самого начала начал все распространять. Вот смотрите, он был на рынке, вот люди получили книги в Украине, можно перевести, да, что это в Украине один преданный. And this is the young Prabhu, Ekantita Buddhidas. Daily he posts his reports about book distribution, and he's in Ukraine. С 8 до 400 книг вчера распространили. He distributed 100 books yesterday. Ukraine. He's in Ukraine, yeah, because here we have devotees from about 20-30 countries. And of course, many from Ukraine and from Russia. Здесь вот очень много пожертвований, которые вчера пришли на как раз. And this is a long list of the donations that we got yesterday for books and for prasadam.
Так, также мы вот поделились новостью, да, что наши друзья, они запустили, если помните, мы приглашали Раму При с Джай Рамой, да, что они вот, им очень нравится развивать Абхазию, вот, и что нам тоже там так понравилось, вот, и, в общем, они решили организовать совместный отдых, можете посмотреть. Для здесь преданных для или преданных. ну, вообще для всех. Да, для всех. Просто благостная, очень вкусная вегетарианская еда. У них там будет отдых, горы, ущелья, водопады, заброшенные города, яркие экскурсии, солнце, пляж. Ну, в общем, уже прямо сейчас хочется Да, будут поехать. необычные места, куда вы не попадете сами, точно, Да, поверьте нам. даже с туристическими. Okay, the next piece of news was about our friends in Abkhazia. I don't know if you know this country. It's used to be Georgia, but then there was war and then they separated. So we have Abkhazia, very wonderful country. And there are devotees there also. And by the way, the first temple of the Soviet Union is there in the city. It's a very small house donated by Vakreshwara Prabhu. I don't know, maybe you know these old devotees from 70s of the Soviet Union. And they started the program of inviting people, devotees and non-devotees, to spend time there because it's a resort place, and also have prasadam, yoga classes, etc., just as for holidays. Спрашивали здесь реквизиты, связанные... Донецк. Донецк, да. Ну, вчера очень много хотели, да. Еще раз Донецк. Вот тоже спрашивают, Донецк. Здесь вот интересный момент, написали, что был побит новый рекорд мировой, что 3004 книги было распространено преданным, вот, и он смог собрать 13 тысяч пожертвований за всего лишь один день, это мировой рекорд. Его зовут Mahotsaha Prabhu. Yeah, and here we have a news. It's in English. I'm not sure if you can see it on your screen. New world record again. Mahotsaha Prabhu once again in the same month breaks his own world record. The new world record is 3,000 books distributed and $13,000 raised in donations in a single day. Так. Вот одна Матаджи, Елена Бусенко для Кришны делится. Поклоны всем участникам. Вчера, вдохновившись эфиром с Маджи Кришнайки, собрала в сумку просад и тонкие книжки, поехала в город. Очень хотела попасть на Харинаму, но разминулась с ней во времени. Мешочек с фруктами получили туристы с большими рюкзаками, 3 батончика получили девочки, подростки и женщина неблагополучного, нетрезвого вида. Иногда она танцует с Харинамой. Книги пока благополучно вернулись домой. Вечером перевели пожертвования на Санкиртану. Не совсем понимаю, как это работает. Через Wildberries, но восхищаюсь организаторами и всеми участниками. And this news is just one of the regular participants of our group, and because devotees inspiring each other to distribute prasadam, this Mataji Elena, yesterday she simply cooked some cookies. She cooked some cookies, something, and she offered some fruits. And she took all this prasadam with her, and then she went outside and distributed on the street just to ordinary people on the outside, to some tourists, to some teenagers, a drunkard lady, like that. И последняя новость. Маджи Тришакти, как всегда, омыла нас сегодня всех ганги, помолилась, предложила воду, разный просад, вот, поэтому спасибо ей большое, вот, разный махапрасад был роздан, так что... And the last piece of news is from Trishakti Mataji from Mayapur. She's a Russian-speaking devotee, but she lives in Mayapur, and what she does daily, her contribution into the peace in the whole world, is that she goes to the Ganges, to Ganga, and then she takes a bath with all of the participants, like mentally in her mind, all of the participants of this program. Yeah, and then she sends the video of the holy dam for everybody to meditate. So that's it for today. So Shri Prabhu, sorry for you, we're holding you, but those are transcendental news. I hope they were interesting. Let me introduce you, okay? We have lots of new people here. They may not know, they may not even know you because some people are very, very new.
Дорогие преданные, Хари Шаури Прабху — это ученик Шрилы Прабхупады, который с 1975 года был личным слугой Шрилы Прабхупады. И если вы еще не читали книги, многотомник «Трансцендентные дневники», или «Трансцендентный дневник», Transcendental Diaries, то тогда обязательно вам его нужно прочитать, потому что вы, когда будете читать, это будет Шрила Прабхупада, вы почувствуете просто живого Шрилу Прабхупаду. Хари Шаури Прабху затем он был, то есть, лично слугой, путешествовал со Шрилой Прабхупадой, затем Шрила Прабхупада назначил его GBC, он был до середины 80-х годов GBC. Потом он переехал из Австралии навсегда уже в Майпур в 1996 году, и очень много там чего продолжает организовывать. В частности, самый глобальный проект — это исследовательский центр Бхактивиданты, то есть под руководством Хари Шаури Прабху и других преданных собираются рукописи предыдущих ачарьев, книги. И вот я слышала, последние данные, что я слышала, 18 тысяч рукописей. Все они исследуются и так далее. Была также образована там академия, про нее, к сожалению, подробно не смогу сказать, но вот академия, то есть там ученые прямо работают, и можно там и учиться, изучать Гаудия Вайшнавизм. Вот такой у нас сегодня великий преданный Хари Кришна. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So you're speaking in Russian. You have to tell me what's happening in English. Okay, simply now I just introduced you. I told you that you were the servant of Srila Prabhupada, then I told about the Transcendental Diaries, then about that you were GBC, then you moved to Mayapur in 1996, and then you have this Bhaktivedanta Research Center, very wonderful center. It's not very widely known in Russia, I don't think so. So maybe we will have a chance to hear about it from you. And also you have academy or something also, yeah, to study Vaishnavism is also there, is also your project. Yeah, well, some of the devotees from Mumbai, they're helping to support the research center, and they're also beginning to do some university courses in Bombay or Mumbai and Pune. Да, говорит, преданные из Бомбея, они помогают поддерживать вот этот исследовательский центр Бхактивиданта, и также курсы проводят специальные. Okay, so do you know what we do here? What's the plan? What's the program? Well, there's some choices. You mentioned the Transcendental Diary series that I've been working on for many years. Are you going to translate or? No, I mean, I just ask you, were you told that what's the plan for this program, that we have a prayer for peace? Oh, well, one round of japa. One round of japa. Then I speak on Srila Prabhupada's activities. Oh, great. Okay. So, вот вы уже упомянули о трансцендентных дневниках, над которыми я работал. You have to translate. You have to speak it in English. I just translated what you said. Okay. So if we do the one round of japa, and I have 5 volumes of my diary that I was keeping when I was traveling with Prabhupada. There's 2 more still to come. So I'm working on the volume 6 right now. And I thought, if you like, I can read something from the new material because it hasn't been published. Wow. Смотрите, уже издано 5 томов
трансцендентных дневников Шрилы Прабхупады, кто читали, хорошо знают, о чем речь. А сейчас Прабху готовит к выпуску еще 2 тома, то есть всего будет 7. Если вы хотите, то сегодня он может что-то прочесть из этих новых томов, которые еще не опубликованы. Думаю, что это будет Да, просто напишите вообще... в чате, хотите ли вы. Угу. Насу пишет, я очень хочу. Yeah, the first comment, yes, we really want to Скажи, hear. что эта Матаджи, она постоянно, чуть ли не каждый день ведет эфиры как раз с этим дневником. Yes, the читает devotees прямо. really want to hear from the diaries. Okay, fair enough. So, shall we do the japa now, and then I'll go straight into the volume. Okay, what why will not? be volume 6? Okay, great. Хорошо, тогда, как сказать, что мы сейчас включим все микрофоны, да, и мы повторяем один круг, мы тогда следим, как закончит Хари Шаури Прабху, мы тогда будем... Okay, so usually we unmute people and we chant all together, I mean, if it's okay with you. Yeah. And then when you finish, we will see when you finish, and then we will mute everybody and listen from you, okay? Okay. Very good. Хорошо, может быть, тогда попросить его начать, чтобы мы послушали, после этого тогда мы включим все. Okay, please start, and then we will follow you. All right, you want me to? Okay. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna
Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Can you hear me okay? Yeah. All right. So what I was going to read from is the first chapter of volume 6 of my Transcendental Diary series. Первая глава 6-го тома. Это то, что я бы хотел сейчас почитать для вас из моих трансцендентных дневников. So I traveled with Prabhupada from November 1975 through till mid-March 1977.
Я путешествовала со Шрилой Прабхупадой с ноября 75 до марта 77. So during that period, I was keeping a daily diary. И вот все это время я ежедневно вел дневник. And over the last 20 odd years or so, I've been writing that diary into a book series. И затем все эти дневники я перевел в многотомник книг. 5 of them are already translated into Russian. How many translated? 5. 5, all the 5. Yes. Вот be первые yeah. изданные 5 томов, они переведены на русский. And what will be volume 6, I'm about halfway through. И сейчас я занят работой над 6 томом, примерно половина уже готова. So since that hasn't been published yet, I thought it'd be nice to give a little hint of what's to come. И так как эти тома еще не изданы, я подумал, было бы здорово немножечко вам дать такой как бы намек, да, на то, что это будет. Now I'm just going to flip over onto my computer program. It should come up okay for you. Let me know when I'm going to switch it on now. If you can't see anything, let me know. But I think you should be able to. You want to show them on the screen? Yeah, I'll be reading the text off of my screen, but I think it'll show up okay. You'll still get my camera feed as it is now. Over. You can still see me, yeah? Yeah. Okay, so without further ado, this is chapter 1 then of what will be volume 6 of my Transcendental Diary series. Итак, первая глава 6 тома, точнее то, что будет 6 томом моих трансцендентных дневников. Prabhupada spent 3 months in Vrindavan. Прабхупада провел 3 месяца во Вриндаване. September, October, and November of 1976. Сентябрь, октябрь и ноябрь. And then 76 года. Yeah, 76. So December the 2nd, 1976, Prabhupada was going to Hyderabad. Итак, 2 декабря 76 года Шрила Прабхупада отправился в Хайдарабад. So the day we left was Ekadasi. В тот день был Экадыша. As Prabhupada was getting in his car to drive from Vrindavan to Delhi, he made an interesting comment. Шрила Прабхупада, садясь в машину, чтобы поехать в Дели из Вриндавана, произнес кое-что очень интересное. As he got into the car, he said, "Now we're going to start a new phase of this movement." Садясь в машину, он сказал: мы начинаем новую эру этого движения. So Jagadish Prabhu was Prabhupada's secretary. He asked him, "What is that, Srila Prabhupada?" А Джагадиша Прабху, который в то время был секретарем Шрилы Прабхупады, спросил, о чем это вы, Шрила Прабхупада? And Prabhupada answered very simply. He said, "Varnashram." What ashram?
Varna Ashram. Варнашрам. Мы начинаем Варнашраму. So that was in his mind. So we flew down to Hyderabad from Delhi at 9 a.m. Вот это то, о чем он думал. Итак, мы прилетели в Хайдарабад в 9 утра. There was Tejas, who was the former president of the Delhi temple. И нас встретил президент храма в Дели, Yeah, Tejas is Теджис. his name. And Jagadish Prabhu was Prabhupada's secretary, and there was me. И с нами также был Джагадиш, секретарь Шрилы Прабхупады, и я. So in Hyderabad, to meet us at the airport, there was Mahamsa, the local temple president, Mahamsa Swami, and also Jagat Guru Swami. А в Хайдарабаде нас встретил Махамса с вами, Джагат Гуру с вами. Махамса с вами — это президент был местного храма. And a small group of enthusiastic brahmacharis. Также с ними была небольшая группа очень энтузиастичных брахмачари. So although we were going down there to stay on the farm, Mahamsa requested Prabhupada to stay in Hyderabad city just for a few days because a small house that they were building for him was not quite ready for occupation. И хотя мы должны были поехать на ферму и жить там, Махамса с вами попросил Шрилу Прабхупаду пожить в самом городе несколько дней, потому что тот домик, который строили для него на ферме, был еще не готов. So Prabhupada agreed, and after greeting the deities, he settled into his newly furnished room. Шрила Прабхупада согласился, и после приветствия божеств он разместился в своей свежеобставленной новой мебелью комнате. So Prabhupada wasted no time in requesting Mahamsa to arrange a meeting with all our important contacts, politicians and life members. Шрила Прабхупада, не теряя времени, попросил Махамсу с вами устроить встречу со всеми важными людьми, с политиками и так далее. So a few months previously, in August, when the temple was opened in Hyderabad, Prabhupada and ISKCON had been lauded by all the Hyderabad society leaders and news media. The temple was loaded. So lauded, it means... Yeah, loaded, I know, I mean Yes. the temple was loaded in August. Okay, sorry. В августе, несколькими месяцами ранее, в храме было очень много таких важных, значимых людей. Yeah, the temple had been opened on Janmashtami. Во время открытия храма Джанмаштами. So Prabhupada was keen to solicit the support of these leading figures for our court case in America. Sorry, I didn't get this. He needed their support for the court cases. Yes, in America. В то время шли суды в Америке, и Шриле Прабхупаде нужна была их поддержка. So just as a bit of background, in 1976, we were having a lot of problems with a group of people called deprogrammers. Немножко поясню, в 1976 году возникли очень серьезные проблемы из-за Гурукуле, из-за депрограммеров. So what was happening, there were some disturbance was being created by the parents of devotees that had joined the movement. Все эти неприятности были инициированы родителями молодых преданных, которые присоединились к движению.
they made many accusations against us. Они стали какие-то ложные обвинения выдвигать в адрес преданных. And a big court case was И begun. разразился, и шел очень такой громкий большой судебный процесс. So there were all kinds of accusations that we were brainwashed. Нас обвиняли в том, что мы промываем мозги, And that we were being programmed like robots. и что преданные, они просто запрограммированы как роботы. So they couldn't understand why their children were abandoning what they thought was normal life to take up this very strange group. И родители никак не могли понять, почему же их дети бросили то, что они считали нормальной жизнью, и присоединились к этим странным людям. So they had started legal proceedings. Sorry, there was some sound cut. Can you repeat, please? Legal, yeah, they had begun legal proceedings. Ага, и вот шли судебные тяжбы, And they were trying to get ISKCON banned in America. они пытались вообще полностью запретить ИСККОН в Америке. So Prabhupada advised his leaders, especially in India, to approach scholars and other favorable personalities to give some endorsement for ISKCON in the court case. И Шрила Прабхупада поэтому просил лидеров ИСККОН, особенно в Индии, обращаться к каким-то известным личностям, особенно ученым, и просить от них какие-то хорошие отзывы в сторону ИСККОН. In Vrindavan, he had called a meeting of all the leaders of the temples in Vrindavan. И вот во Вриндаване он даже обращался к всем лидерам. And we had gotten we'd gotten a statement endorsing ISKCON as a bona fide spiritual society. Такая была документ выпущен о том, чтобы собрать подтверждение о том, что ИСККОН — это совершенно легальное общество. Now, when he flew down to Hyderabad, the first thing that he did was call all the religious leaders and politicians in Hyderabad to give us their support. И поэтому первым делом Шрила Прабхупада, прилетев в Хайдарабад, он тоже стал собирать различных лидеров общества и политиков, чтобы они поддержали нас. So the more that we were attacked, the more enlivened Srila Prabhupada was to defeat them. И чем больше атак мы получали в свою сторону, тем больше Шрила Прабхупада оживлялся и более энергично защищал ИСККОН. So as soon as we arrived in Hyderabad, he told Mahamsa to invite all the local leaders and even the local Shankaracharya. They're all Mayavadis, but for a common cause, we were working together. И вот, прилетев в Хайдарабад, он попросил Махамсу созвать всех местных доброжелательно настроенных лидеров и даже местных последователей Шанкарачарьи, хотя они были Майявади. So despite being Mayavadis, the Shankaracharyas of India are widely accepted by every level of society as spiritual leaders. И вот эти последователи Шанкарачарьи, несмотря на то, что они Майявади, в то время они очень хорошо принимались, особенно высшими слоями в Индии.
they are seen as upholders of Vedic Dharma, and an endorsement from the local Shankaracharya would be very influential. Их общество рассматривало как хранителей ведической дхармы, и поэтому поддержка с их стороны тоже была бы важна. So when we left Delhi, we had a problem. Когда мы улетели из Дели, у нас возникла проблема. Pradyumna and his wife Arundhati were supposed to come to Hyderabad on the train. Прадюмна и его жена Рутнати должны были приехать также в Хайдарабад, но на поезде. So Pradyumna was Prabhupada's Sanskrit editor. He was traveling with the party. И Прадюмна, он служил Шриле Прабхупаде, редактируя его санскрит, и путешествовал вместе со всей командой. And his wife Arundhati Devi was typing the daily dictations that Prabhupada made for his writing. А его жена, Матаджи, можно ошибиться, Аруднати, она печатала на машинке то, что Шрила Прабхупада ежедневно надиктовал на диктофон. But at the last minute, Pradyumna discovered that his family's visas were just about to run out. И в последний момент Прадюмна обнаружил, что визы для всей его семьи вот-вот сейчас уже закончат свой срок действия. So they had to remain in Delhi until they got the extension of their visa. И поэтому им придется остаться в Дели до тех пор, пока им не продлят визы. So it's a problem because now there's no one to transcribe Prabhupada's tapes. И это была проблема, потому что не было на данный момент никого, кто бы транскрибировал записи Шрилы Прабхупады. After some discussion, Prabhupada told Jagadish and myself to do it between us. И после короткого обсуждения Шрила Прабхупада разделил эту обязанность между мной и Джагадишей. Neither of us know any Sanskrit, and my typing is still very rudimentary. What about Sanskrit? Sorry, I didn't hear. You said Neither what of about us, Sanskrit? yes. Uh-huh. Neither of us know any Sanskrit, И санскрита я не знал, and my typing skills are very rudimentary. и печатать мог еле-еле. So the system Prabhupada had, every night, of course, he would do his translation and commentaries on the Bhagavatam. И мы знаем про систему, по которой действовал Шрила Прабхупада. Каждый день, ночью он переводил и надиктовывал Шримад Бхагаватам. And each evening's output was immediately edited by Pradyumna before being sent to the BBT. И обычно все то, что Шрила Прабхупада переводил, Прадюмна редактировал, и только затем это все посылалось в BBT. And the BBT had become efficient enough that from the time that they were given sufficient material for one 400-page book, it would take them 6 weeks from the time that they received the material to the time when it was actually published. И благодаря всему этому процессу BBT работала настолько эффективно, что между тем моментом, когда BBT получала материал примерно на 100-страничную книгу, и тем моментом, когда книга выходила в свет, проходило всего 6 недель. So during the day, some mail came. Днем приходила почта. There was a letter from Rameshwara Swami, who was the English language BBT trustee.
И там пришло письмо от Рамешвара с вами. Это он был на тот момент трасти английского отделения BBT. And Rameshwara was also the GBC for Los Angeles. Также Рамешвар был GBC для Лос-Анджелеса. So the package that he sent contained various enclosures. И он прислал посылку с множеством различных вложений. It had all the latest news clippings from Los Angeles about the court case. Он прикрепил туда все вот эти письма из Лос-Анджелеса, которые касались судебного процесса. And Rameshwara included in his package a 3-page pamphlet that has been publicly distributed by the deprogrammers. И также он приложил туда 3-страничную листовку, которую печатали и распространяли депрограмматоры. The pamphlet stated their arguments against us. И в этой листовке содержались различные аргументы против движения сознания Кришны. And there was a copy of one of our lawsuits against. There was one girl distributor. Her name was Kula Priya. So they had been hired. The deprogrammers were hired to kidnap Kula Priya and then try to bring her back to normal. И также там была копия судебного дела распространителей книг Wildberries. Этих депрограмматоров наняли за деньги для того, чтобы они его похитили. So she had been kidnapped. Later on, she got free, and then she brought a legal case against her parents. Kula Priya is the Mataji, right? Yeah. Sorry. So ее похитили, но потом вернули, и потом она на своих родителей уже подала в суд. So that was there were 2 court cases actually. One was going on in Los Angeles, and the other one was going on in New York. По сути дела, шло 2 судебных процесса, один в Лос-Анджелесе, один в Нью-Йорке. So apart from these, apart from the material from the deprogrammers, Rameshwara's package included some scholarly reviews of his books. И в этом толстом письме с различными бумагами Рамешвары также была статья ученых с рецензиями на его книгу. So along with these materials, there was some sketches from our artists with questions about the particular scene that they were depicting from the Bhagavatam. Также в этом письме были наброски от наших, которые прислали наши художники. Они прислали вместе с вопросами касательно тех деталей, тех сцен, которые они должны были изобразить. So, of course, Prabhupada's books were famous because of the high quality and also the whole output of the art department. The paintings were considered to be very good. Потому что книги Шрилы Прабхупады, они были известны как высоким качеством, так и прекрасными картинами, репродукциями картин, которые писали наши художники. So the artists would do some preliminary sketches. They would be sent to Srila Prabhupada for his approval. And then after getting his approval, then they would complete the paintings and they'd be included in the books.
Мгм. И что делали художники? Они сначала делали предварительные наброски, посылали Шриле Прабхупаде. Если Шрила Прабхупада все одобрял, тогда уже они писали полноценную картину, которая входила в книги. So Rameshwara requested Jagadish to send the answers to the artist's questions to give them on the telephone. И Рамешвара попросил, чтобы Джагадиша, он дал ответы на все вопросы художников по телефону, So that they could avoid any delays. чтобы избежать вот того, что письмо долго идет, быстрее получить ответ. So Rameshwara reported that there were some setbacks in book distribution. И также Рамешвара сказал о том, что были некоторые задержки в печати книг. He wrote, "Now in America, we are also experiencing some problems with the court battles regarding the airports." Также он писал о том, что мы в Америке сейчас испытываем большие сложности из-за того, что идут также суды касательно распространения книг в аэропортах. So one of our main places for book distribution in those days were all the airports. Потому что в то время основным местом для распространения книг были аэропорты. But usually the local airport authorities, they would harass the devotees to try and stop them from selling the books in the airports. Но обычно местное руководство аэропортов, они задерживали преданных, мы всячески мешаем распространять книги. They are feeling too much pressure from us because we are distributing over 1 million books a year at the airports. Они, конечно, чувствовали некоторое давление с нашей стороны, потому что мы распространяли по 1 миллиону книг в аэропортах. So the airport managements had brought court cases against us. И руководство аэропортов, они тоже начали подавать в суд на преданных. And by one means or another, by word jugglery or outright harassment, they managed to succeed in closing the Los Angeles airport and the Atlanta airport for book distribution. И различными способами, так или иначе, не, как это называется, не мытьем, так катанием, всячески используя нечестные обходные способы, они так или иначе закрыли возможность преданным распространять книги в аэропортах Атланты и Лос-Анджелеса. So the New York airport is closed because the judge is deliberately delaying making any decision to reopen them. И в Нью-Йорке тоже невозможно было распространять книги, потому что судья там все время откладывал решение, чтобы открыть эту возможность, разрешить. The airport closures doesn't mean that there was a shutdown of the airport. This is in reference to our selling books in the airport. Угу. И здесь сказано, аэропорты закрыты, но закрыты имеется в виду не то, что они были полностью закрыты, а закрыты они были для преданных. So our men had hired the best lawyers, and there was a whole legal battle going on about the book distribution. И поэтому нанимались самые лучшие адвокаты, чтобы те разобрались вообще, насколько это легально распространять книги в аэропортах. So these are legal cases that were going on despite or as well as the deprogrammers. Поэтому вот эти суды об распространении книг в аэропортах шли одновременно с судами о депрограмматорах. So the cost of the legal fees was very high.
И очень много денег нужно было, чтобы платить за все эти судебные процессы. But Prabhupada encouraged the devotees to go on as much as possible. And if we need to, we can fight them in the court. Но Шрила Прабхупада продолжал подбадривать преданных и говорил: продолжайте как можно дальше, и если нужно, я сам приеду в суд. So the legal case is beginning to affect book distribution. Получается, что все эти суды, они негативным образом влияли на распространение книг. And we are using all of our resources to reopen the airports for book distribution as soon as possible. Мы использовали все свои возможные источники для того, чтобы как можно скорее снова открыть возможность распространять книги в аэропортах. Rameshwar said that if the airport reopens in LA, then the LA temple has vowed to distribute 22,000 hardbound books and 200,000 back to Godheads just for the month of December. И Рамешвар писал: если удастся открыть аэропорт, то храм Лос-Анджелеса обязуется распространить 20 тысяч книг в жестком переплете и 2000 копий журнала «Обратно к Богу» за декабрь. So in those days, especially in the month of December, Christmas time, when people are buying lots of things, our temples would get in very intense competition for selling Prabhupada's books. В то время, в декабре, так как люди очень склонны покупать различные вещи перед Рождеством, храмы устраивали самые невероятные между собой духовные соревнования по распространению книг. So this is just the LA temple, 22,000 hardbound books and 200,000 BTGs. 200,000, sorry. Значит, 22 тысячи в жестком переплете и 200 тысяч копий журнала. In the meantime, while they were waiting for the big airports to open up again, our distributors were selling in the shopping centers or at smaller airports. И пока преданные ждали, когда же снова откроют для них большие аэропорты, они распространяли книги в торговых центрах или в каких-то маленьких аэропортах. So Rameshwara went on, by Lord Chaitanya's mercy, if we can get these airports opened in time, I think we will easily sell more than 200,000 hardbound books in December in the USA. И Рамешвар продолжал в своем письме: если вовремя удастся открыть снова аэропорты для преданных, я уверен, что во всем США мы сможем распространить 200,000, right? Yeah. 200 тысяч книг в твердом переплете. So he says we will easily sell more than 200,000. Он сказал: мы легко распространим больше, чем 200 тысяч. That's average of about 6,700 books each day. 6,800 books. Yeah. 6,000, получается 6,800 книг в день. For a book distributor, the closing of the airports is the worst torture that anyone can suffer. Для распространителя книг закрытие аэропорта — это самая ужасная мука, которую только можно придумать. Because distributing your books is our whole life. Потому что распространение ваших книг — это наша жизнь. Whether the conditions are favorable or unfavorable, we will never stop distributing your books day and night. Но независимо от обстоятельств, складываются ли они в нашу сторону или против нас, мы будем распространять ваши книги день и ночь. So you can imagine
this kind of enthusiasm amongst the devotees. Можете себе представить, какой энтузиазм был предан. In the final lengthy postscript, Rameshwara outlined a modified editorial approach to Back to Godhead. И в конце письма был еще очень длинный постскриптум, где Рамешвара говорил о новом подходе к редакторской работе над журналом «Обратно к Богу», which he presented for Prabhupada's response. Он эту презентацию, это описание составил как ответ на просьбу Шрилы Прабхупады. He said, "We are getting very good response from the latest issue of Back to Godhead." Он говорит, что мы в последнее время очень большим успехом пользуются последние выпуски «Обратно к Богу». Especially with the new one-page testimonials about the efficacy of chanting. Особенно, когда мы включили целую страницу отзывов о том, как действует воспевание святых имен. Many book distributors have report that the karmis are impressed to see people other than devotees who wear Vaishnav dress but chant Hare Krishna. Sorry, I didn't get this. They made some editorial changes to the Back to Godhead to make it more less kind of alien, if you like, to the general public. Окей. И этот новый подход в издании журнала, он сделает его таким более доступным и простым для простых людей. Let's see. They're also impressed to read an article by Dharma Jaksha, one of our editors. Также была приложена статья одного из наших редакторов, which was entitled Heroes, Anti-Heroes, and Antidotes. Sorry, heroes I got, and the other words I didn't. All right. The heading of the article was Heroes, Anti-Heroes, and Antidotes. Герои, антигерои и антидоты. Что это такое? Several psychologists have done scientific studies of the effects of chanting Hare Krishna. Несколько психологов провели исследования о влиянии воспевания Хари Кришны. And they report wonderful results from chanting. И они прекрасные результаты опубликовали. I feel that many people who feel our movement represents a very rigid discipline and even a foreign culture can be reached by printing articles in Back to Godhead. И Many people мы почувствовали, что многим людям будет полезно, если мы эту статью включим в журнал «Обратно к Богу», она очень хорошо повлияет. Sorry, got it. All right. So printing these kinds of articles in the Back to Godhead will help bridge the cultural gap between us and the karmis. Мы почувствовали, что такие статьи, они сократят вот эту дистанцию между нами и простыми людьми. The karmis are absorbed with sense gratification. Потому что карми, они поглощены удовлетворением собственных чувств.
but we can trick them into chanting Hare Krishna with so many testimonials. Но мы можем перехитрить их и заставить воспевать Хари Кришна с такими отзывами. So the idea is that they would go and distribute these back to Godheads. There would be an article or more in the back to Godhead giving some like this psychological or philosophical presentation, and that would make it easier for the ordinary public to understand them. И если в журнал «Обратно к Богу» будут включены вот такие статьи философские или психологические, то читателю будет легче воспринимать. So Rameshwara went on by tricking them into chanting Hare Krishna with so many testimonials. I know this must be done very expertly, so our philosophy does not become watered down in any way. Но Рамешвара продолжал, что хотя мы хотим перехитрить Карми, таким образом публикуя эти отзывы, но я знаю, что никоим образом наша философия не должна быть искажена. I am very eager to hear if your divine grace thought that this latest issue of BTG was watering down our philosophical presentation or compromising too much. И Рамешвара спрашивал Шрилу Прабхупаду, хотел бы я знать ваше мнение о том, не считаете ли вы, что подобный подход философский, он как-то слишком сильно разбавляет или искажает нашу философию. If so, I will immediately instruct the writers and editors accordingly. Если вы так считаете, я незамедлительно скажу всем нашим редакторам и писателям, чтобы они сменили тактику. So many devotees have become a little disturbed by what they perceive to be a change in editorial policy in the Back to Godhead. Потому что многие преданные начали переживать, видя такие изменения в подходе к изданию «Обратно к Богу». So it became a point of contention, and Rameshwara was asking Prabhupada whether it was okay or not. И все это привело к некому напряжению между преданными, поэтому Рамешвара все это описал в письме и спросил Шрилу Прабхупаду, нормально ли так делать или нет. Like one change was that in the old BTGs, we would use the Sanskrit names for people and places. We would use or we wouldn't use? We used to. They would print the Sanskrit names. В журналах «Обратно к Богу» мы использовали именно санскритские имена для людей, для названия местности. So the BTG editors decided to not use the Sanskrit names, but use the English equivalents. И редакторы журнала решили использовать не сам санскрит, а английские эквиваленты. So that was one small example, but there was some disturbance that we were perhaps compromising with the karmis. И то есть это вот один из небольших примеров того, что было изменено, но, возможно, то есть это были какие-то излишние компромиссы с кармическими людьми. So Prabhupada listened carefully to Rameshwara's report. Шрила Прабхупада очень внимательно выслушал отчет Рамешвары. And replying to the news about the airports, he told Rameshwara, if they are giving us trouble to distribute at the airports, then go to the court. Он ответил так по поводу судов об распространении в аэропортах. Если они не разрешают нам этого делать, тогда идите в суд. What can we do? Что же еще можно сделать?
We already have favorable decisions from some courts. Некоторые суды уже вынесли решение в нашу пользу. So we're doing something good for the whole world. Они поняли, что мы на самом деле несем благо всему миру. Present the scholars' opinions. Мы представляем мнение ученых. They have the power and we are powerless. So what can be done? Depend on Krishna. У них есть, конечно, власть, у нас ее нету, но что же нам делать? Все зависит от Кришны. As far as the new style back to Godhead is concerned, Prabhupada did read it thoroughly in Vrindavan and liked it. Но что касается всех изменений в журнале «Обратно к Богу», Шрила Прабхупада, будучи в Вриндаване, еще очень внимательно все изучил. Confirmation. And he liked it. Ему очень понравилось то, что все эти изменения. Yeah. He encouraged Rameshwara to pursue the editorial line. So it means that he liked all the innovations and he Direction. told Rameshwara, please go on. Right? Yeah, he's telling Rameshwara to, but yeah, he should go ahead. Он сказал Рамешваре, все, продолжай так, все свои нововведения, продолжай делать одобряю, я их одобряю. And he saw another advantage also. Также он увидел в этом даже преимущество. You're right to say we are getting good response from the latest issue of Back to Godhead, Prabhupada replied. Прабхупад пишет ему, ты сказал, что мы получаем очень хорошую ответную реакцию на последние выпуски журнала «Обратно к Богу». These testimonials should be presented in the courts. Вот эти все отзывы, которые собрал, ты должен представить в суде. Dhammajaksha's article is very nice. И эта статья психологическая очень хорошая. Dhammajaksha. Such articles should be published. Такие статьи надо публиковать. Take the psychologist's opinion in writing. Это как бы письменное доказательство мнения психологов. If somehow or another people chant, they'll become our men. Если так или иначе люди воспевают, они становятся нашими людьми. So somehow induce them to chant. Поэтому, как хочешь, заставляй их воспевать. So some of the other material that had been sent in the parcel to Prabhupada was directly to do with the deprogramming issue. Часть материала в этом письме была связана с делами о депрограмматорах. Prabhupada read through the deprogrammer's pamphlet. Прабхупада изучил вот эту листовку депрограмматорскую. It was headlined, "To whom it may concern." Заголовок был такой: всем, кого это касается, или всем, кому интересно. Which was produced by a group called Citizens Freedom Foundation. Это было издание группы, которая боролась за права человека, граждан. Organization of parents situated in California. Ее организовали родители Калифорнии, родители преданных. It cleverly sought to separate the devotees themselves from the religious practices that they follow. Они хотели запретить преданным практиковать ту религиозную практику, которой они следовали. It said, parents who oppose the Hare Krishna movement
are not attacking valid Vedic teachings. Родители, которые выступают против сознания Кришны, они не выступают против истинного ведического учения, Nor the Hindu religion. также не против индуизма. Freedoms guaranteed to the individual by the First Amendment of the United States Constitution are our most cherished rights. Потому что право, свобода выбора религии, да, свобода вероисповедания, она гарантируется Конституцией Соединенных Штатов Америки. To exercise these freedoms, one must have a free mind. Но для того, чтобы пользоваться свободой данной Конституцией, у человека должен быть свободный ум. Modern methods of psychotherapy can now change one's personality. Но современные методы психотерапии меняют личность And cause the loss of free mind and free will. It would cause the loss of free minds and free will. Не знаю, может быть, ставить под сомнению свободный ум и свободную волю. Modern methods of psychotherapy can now change one's personality. Yeah, this is translated, что современные методы психотерапии меняют личность. So what they're saying is that we're not attacking the person's religion. То есть мы как бы не атакуем саму религию человека. But that only applies to people who are sane. This only applies to people who are sane. Yeah, as opposed to insane. Insane. Oh, sane and insane. Sorry, okay. Yes. Но вся эта свобода воли, они говорят, что и свобода выбора, она возможна только для людей в здравом рассудке. So these are the things that they were accusing in court, that we were depriving people of their free will to choose. По сути дела, в суде они обвиняли нас в том, что мы и лишаем как раз людей вот этой самой свободы воли и свободы выбора. Cults which kidnap and psychologically imprison our youths are a threat to the peace and security of our country. И они говорят, что вот эти молодые люди, видимо, молодые преданные, они представляют угрозу безопасности нашей страны. As well as being a violation of the individual's civil rights. Также и привлечение их является нарушением вообще гражданских прав. We do not question if the Hare Krishna movement is a bona fide religion. Мы не ставим вопрос, истинная религия Хари Кришны или нет. It is not for us to judge the merit of one religion over another. Мы не судим, какая религия лучше другой. We do question the practice of behavioral modification techniques to capture and control followers. Мы ставим под сомнение те техники контроля поведения, которые используются. One should be able to freely choose a religion or a lifestyle and political affiliation without being subjected to behavioral modifications and thought reform. Человек должен сам по свободе воли выбирать себе религию и политические убеждения, но не под влиянием каких-либо методов или техник, которые воздействуют на поведение. So they're saying that we're not objecting to anybody following any religion that they like. По сути дела, они говорят, что мы не против того, чтобы люди любую религию выбирали. But they object to
behavioral modification and thought reform. То есть они говорят о том, что преданные они каким-то образом там промывают мозг, формируют какие-то определенные взгляды и определенное поведение. So the pamphlet went on. It makes us sad to read articles which accuse parents of bigotry because we object to the abuse of our children by malicious, exploiting psychopaths. It makes us sad to read articles. Он говорит, поэтому нам грустно читать статьи, которые обвиняют нас, родителей, в том, что мы, как бы, получается, используем насилие над своими детьми. Я говорю. Okay. Who knows better than parents when a child has been conditioned by these unnatural methods? Кто же знает, кому же лучше знать, как не родителям, что его ребенок контролируется какими-то неестественными методами? We have seen the deterioration of our children's personalities. Мы видим заметные ухудшения в личностях наших детей. So they're basically saying that we become zombies. По сути Mind дела, они control. говорят, что преданные становятся зомби, их ум контролируется откуда-то извне. In the name of God, how much are we expected to tolerate? И Бога ради, сколько же мы можем терпеть? So along with that, there was another hand-typed page detailing one by one the parents' and deprogrammers' objections. Также там была страница, где прям по пунктам было разложены все какие-то аргументы родителей и депрограмматоров. It was filled with innuendo and distortion. И они были полны какого-то различных искажений. And it seeks to create an alarming picture of the devotees as being dangerous cultists. Они описывали преданного как очень опасного, не знаю, как это сказать, культиста, кто следует культу личности. Religion is not the issue. Они говорили, что сама по себе религия — это не проблема. But pseudo-religions that use brainwashing techniques to control their children's minds and exploit them for profit are too dangerous to ignore. Ну, они говорят, что хотя сама религия не опасна, но опасна псевдорелигия, которая использует какие-то техники, чтобы контролировать умы наших детей и эксплуатировать их ради своей выгоды. Understanding brainwashing techniques and being able to recognize them is important in order to distinguish valid religions from destructive cults. И они писали далее, что знать эти техники промывания мозгов очень важно для всех, чтобы уметь отличить истинную религию от просто промывания мозгов. Then they listed the different features of brainwashing. Зачем они перечисляли различные характеристики промывки мозгов? One was isolation. Первое — изоляция. They have no contact with the outside world. Никаких контактов с внешним миром. No books, radio, or television. Никаких посторонних книг, радио или телевидения. No newspapers, letters, Никаких. and little contact with people outside the cult. Никаких писем и никаких даже малейших контактов с людьми снаружи.
не из общества. Second one, fatigue. Следующее — это истощение. They have no chance to relax. Никаких у них возможностей нету для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. But use much memorizing and new terminology and new definitions. Используется очень много новых терминов, новых определений, очень много всего нужно запомнить. They have much physical work and not enough sleep. Много физической работы и недостаточный сон. Third one, no privacy. Никакого личного пространства. They have no opportunity to think things out alone. No opportunity to think things. Yeah, to consider what's the changes on themselves. Не дается возможность им даже посидеть и подумать, что же с ними происходит, какие изменения происходят с ними. Visitors are discouraged. Посетители не приветствуются. Next one, fear. Constant state of fear, guilt, and anxiety, and feelings of inferiority. Постоянное навязывание чувства вины и постоянное беспокойство. Next one, seriousness. И чувство собственной неполноценности. Следующий пункт — серьезность. No laughter or humor is allowed. Никакого смеха, юмора запрещен. Next one, study groups. Группы, обучающиеся группы. Continual conditioning in small groups. Их продолжают программировать в маленьких группах. Group leaders watch and report infractions. And mental flogging. Mental flogging. Like when you beat somebody into submission, this is mental. Ага. Они постоянно их контролируют и как бы умственно унижают, подчиняют. Next one, poor diet. Следующий пункт — неполноценное питание. They have a low protein diet. Низкобелковая диета. And only 2 meals daily. И только двухразовое питание. This is planned malnutrition. Это спланированное неполноценное истощающее питание. Next one, meditation. Следующий пункт — медитация. Hypnotic suggestions possible during meditation and trances. Did get that? So they're saying that by doing meditation, then we become easily influenced by hypnotic suggestion. Они говорят, что с помощью медитации члены общества становятся очень уязвимыми к различным образом манипуляций. Reports now indicate that prolonged meditation can cause sensory deprivation. Сейчас они говорят, есть доказательства того, что длительные медитации приводят к сенсорной депривации. Just like being locked in a black box. Это что-то типа того, что запереть человека в черном ящике. Next one, chanting. Следующее — воспевание. Repeated phrases usually said in unison.
Unism means all together. Yeah. Постоянно повторяющиеся одни и те же фразы, обычно в унисон. So just like we chanted japa before this Это class. типа того, как мы с вами сейчас джапу повторяли. So causes thoughts to be blocked out, just as in meditation. What is blocked? And the blocked out means Lockdown. yeah. Все мысли, все, all the thoughts are locked. Все мысли обрубаются и как бы их не пускают их. Yeah. Next one, pain. Следующее, боль. It's easier to break down a sick person than those in good health. Гораздо легче справиться с больным человеком, чем с тем, кто находится в хорошей форме. Pain and lack of medical attention will bring submission. Medical attention, sorry, there was some sound cut. Pain and lack of medical attention will bring submission. Недостаток медицинской помощи также будет способствовать подчинению. Illness is a sign of lack of faith. Sorry, can you repeat again? Sorry. Illness is a sign of lack of faith. Болезнь – это признак низкого уровня веры. Next one, humiliation. Следующее – это унижение. There are endless demands for perfection. Бесконечные требования как бы улучшения, к совершенствованию. There is never praise for a job well done. Никакой похвалы за то, что человек что-то хорошо сделал. Disorientation. Дезориентация. Changes of names for days, weeks, months, and time. Они не знают никакой сегодня недели, ни день недели, ни время, ничего не знают, ни число. Changing name. Name. Changing name, sorry. Изменение Yeah. имен. No personal belongings. Никаких личных вещей. No mirrors or personal identity. Нет даже зеркал, никакой личной идентификации личностной. Everything is done for the group. Все делается только для гуру. Next one, peer pressure. Давление со стороны сверстников. Approval for conformity and disapproval for behavior unacceptable to the cult. Приветствуется только конформистское поведение, то есть действовать так же, как и все, и не приветствуется никакого личностного самовыражения. Next one, bombardment of the senses. Бомбардировка чувств. There is persistent attack by loud noises, incense, jumping, etc. Постоянное влияние громких звуков, благовоний, высоких прыжков и так далее. And finally, drugs. И, наконец, наркотики. They hasten the process, but are not necessary. Они присутствуют в процессе, но не обязательно. So these are the things that we were being
accused of by the parents and Вот. deprogrammers. Вот этот список того, в чем нас обвиняли родители и депрограмматоры. There's more here, but I'll skip ahead a little something. Они, конечно, So, тут больше всего написали, но я пропущу. Okay, after being subjected to the techniques for only a short period of time, ties are broken with their old society. То есть все они пишут, что субъект, как бы человек подвергается этим техникам, в течение короткого времени обрываются его связи с обществом. Contacts with family and past friends are eliminated. И исключаются контакты с семьей и прошлыми бывшими друзьями. New values are substituted for old ones. Все это заменяется другими новыми ценностями. 1 out of every 5 persons going through brainwashing becomes a complete nervous wreck. И человек, который прошел через такую промывку мозгов, становится совершенно nervous wreck. Yes. Ага, ну не знаю, если буквально, то нервной тряпкой, возможно, какая-то идиома, я не знаю. After 1 month under the influence of the Hare Krishna hypnotic mind control, it is reported that less than 10% of the followers emerge from the cult. 10% of the followers. Yeah, after 1 month. 10%, what happened to them? Less than 10% of the followers managed to get away from the cult. Less managed to get away from them, okay. И говорят, что через месяц такой обработки лишь меньше, чем 10% людей удается сбежать от них. Those that are left as devotees have all their decisions made for them. А все, кто остается, за них принимаются все решения. So they give a reference where they got all these different items, which is symptomatic of a person who's been mentally subdued. Дальше они перечисляют все качества человека, который такой является, по сути, зомби, то есть не имеет собственных мыслей, So собственного мышления. They got this phraseology from a book. Они брали из книги, взяли все эти там термины. It's called Communist Interrogation, Indoctrination, and Exploitation of Prisoners of War. Точно не переведу, но, в общем, какая-то книга про то, как коммунисты допрашивали, унижали и уничтожали каких-то там пленников. This is from from a person called William Sargent and his book Battle for the Mind. Вот эту книгу они использовали, Battles for the Mind, не знаю, как это на русском, то есть это была определенная книга уже издана на похожую тему. And also another, I guess it's like a pamphlet, but a magazine called Science Digest. Также они использовали журнал «Научный дайджест». So like this, it goes on. There's a third pamphlet called What Happens to Krishna Children. И так, в общем, много всего еще поговорили, написали там на 3-й странице, они писали, что же с детьми происходит, Хари Кришна. So this is the most explicit literature that Prabhupada has so far received, detailing the objections of our adversaries.
И это была самая такая, как яркая как статья, самый яркий материал, который был против движения написан, который Шрила Прабхупада когда-либо видел. After hearing Jagadish read out the tracts, Prabhupada dictated a reply to Rameshwara. И когда Шрила Прабхупада выслушал Джагадишу, который все это ему прочел, он диктовал ответ Рамешваре. He said, regarding these deprogrammers, Он пишет, что касается этих депрограмматоров, we must defeat their false accusations in the courts. мы в суде должны опровергнуть все их лживые обвинения. We do not force anyone. Мы никого не заставляем. They may stay or go. Каждый может прийти, каждый может уйти. The freedom is there. Свобода есть. It is out of their own accord that they do not want to associate with meat eaters, drunkards, and debauchees. He's talking about our devotees. Преданные. Молодые преданные, они сами не хотят общаться ни с какими своими там бывшими друзьями, наркоманами, алкоголиками и так далее. Just as there is a warning from the government that if you steal, you'll be punished, we are convincing people not to commit sinful activities. What about the government? It's just like when you get a notice from the government Uh-huh. that bans certain activities, or that says that warns them against committing sinful activities. I'll go over that Так же, one. как... Okay. So there's health warnings from the government not to commit sinful activities or transgress the law. So Prabhupada is saying that we're applying that rationale to Так же, как правительство предупреждает граждан. we convince people not to commit sinful activities. Так же, как от правительства есть там, не знаю, уголовный кодекс, например, который предупреждает, что вот эти-то и эти-то преступления делать не нужно, из-за них будет то-то, так и мы тоже пытаемся оградить своих членов от греховной деятельности. Слушай, интернет нестабильный, все надо менять, что ли? So we convince people not to associate with sinful people. И также мы предупреждаем их не общаться с греховными людьми. So are these bad tactics? You get that? Hare Krishna. Или у всех немножко зависает. Did you get that last bit? Oh, I don't hear anything. Everything is frozen. All right. Your video is frozen. Okay. Oh, it's yeah, on now. devotees also confirmed that your video gets frozen. So it's not only from my side. Yeah, mine's clear. So Prabhupada's asking, so are these bad tactics? И Шрила Прабхупада спрашивает, это что, плохо, что ли, вот так делать? We are making men of good character. Мы делаем людей с хорошим характером. So it is folly to be wise where ignorance is bliss. И что, как это называется, меньше знаешь, лучше спишь, что ли?
even 10-year-old boys nowadays are smoking. It is so much degraded. Смотрите, как общество деградирующее. Маленькие дети, они уже начинают курить. We're trying to convince people to become first-class men rather than fifth-class men. А мы стараемся убедить людей, чтобы они стали первоклассными, с первоклассными качествами. So we have to fight. Хотя нам приходится до этого сражаться. So, this has been building up and building up, 75, 76, 1975. В 75-м и 76-м годах. And these were the arguments that were being placed before the court by the deprogrammers. Такие вот аргументы депрограммеры вынесли в суд. So a big long list of so-called brainwash techniques. Длинные списки так называемых техник промывания мозга. Okay, so that's from Rameshwara. Now there was another letter from Brahmananda Maharaj. Также в тот день пришло другое письмо от Брахмананды Махараджа. He was the GBC for Africa at that time. В то время он был GBC в Африке. And he had written concerning a proposal to buy a house in Mombasa in Kenya. И он написал о покупке дома в Кении. Some part of the total was to be raised by the local Indian community. Он говорил, что какая-то часть пожертвований будет собрана местным обществом индийцев. And they had requested Brahmananda to provide the rest of the funds from funds that had previously been raised for the purpose, but which had been misspent. И они попросили Брахмананду, чтобы остаток денег он использовал из собранных прежде пожертвований, чтобы они не использовались как-то неправильно. So Prabhupada told him, rather unenthusiastically, if by preaching people will contribute, then we can get. Otherwise, what is the need? И Шрила Прабхупада ответил, если благодаря проповеди люди будут свой вклад какой-то вносить, то мы можем брать их пожертвования, а иначе какой в этом смысл? Brahmananda said that he had shown Prabhupada's letter to one Mr. Karshan, who was a prominent member of the Hindu community. Who showed? Brahmananda? Brahmananda had gotten a letter previously from Prabhupada suggesting that the Indians, they could help with the fundraising. Брахмананда показал письмо Шрилы Прабхупады, которое он раньше от него получил, где Шрила Прабхупада говорил о том, что индусы тоже могут принимать участие в сборе средств. And Brahmananda had then reported that he had shown Prabhupada's letter to this Mr. Karshan. И Брахмананда сказал, что я показал это письмо вашего Прабхупада этому мистик Харша. So he said after meeting with Mr. Karshan, they are prepared to collect the entire amount required for purchasing the house. И просто после встречи с этим мистером Каршей, они практически готовы уже набрать полную сумму для покупки дома. With no obligations for us. С никакими тратами с нашей стороны. Whatever funds that they cannot get in Mombasa, they can obtain from other parts of Kenya, so there'll be no difficulty.
И в этой части Кении они могут собрать достаточно средств, больше, чем во всей остальной Кении, поэтому сложностей не будет. So Brahmananda proposed to open up an account in ISKCON's name, ISKCON Building Fund. Брамананда предложил открыть такой счет от имени Искона, открытый Искон That will Building be Fund, то есть сбор на здание, средства на здание. That will be jointly controlled by Navayogendra Swami and Mr. Karashan. Который будет контролироваться совместно на Маягендре с вами и мистером Каршей. Once we move in, we can begin our programs and people will be even more willing to make donations. Как только мы въедем, у нас будет больше участников, а больше желающих делать пожертвования. Mr. Karashan has requested your blessings in this endeavor. И мистер Карша просит ваших благословений в этих его усилиях. He would like a letter from you in this regard. И он хочет получить от вас личное письмо. You can show your letter to other people and convince them that this project has your approval. И мы покажем это письмо другим людям, доказательство того, что этот проект находится под вашим руководством. And it should also state that if people donate to this cause of making a temple, it should be also stated, I'll do that again. He can show Prabhupada's letter and people will become convinced that the project has Prabhupada's approval. Значит, мы покажем это письмо, которое будет говорить о том, что проект делается с вашего одобрения. And it should also state that if people donate to this cause of making a temple, they will be blessed by Krishna. И также там должно говориться в этом письме, что если люди пожертвуют на строительство храма, то они будут благословлены Кришной. And actually, it is by Krishna's grace that they have gotten their money in the first place. Потому что, по сути дела, изначально-то по милости Кришны они получили свои деньги. So they should spend building a nice temple for Krishna. Поэтому им нужно немножко потратить своих денежек и построить красивый храм для Кришны. He said they already had deities there. Он говорит, что божества уже есть. They were ones that had been brought by Srila Prabhupada himself when he had visited Kenya several years ago. Однажды их привез туда сам Шрила Прабхупада, когда приезжал в Кению несколько лет до этого. They were simply waiting for a suitable place to install them. Божества просто ждали подходящего места, чтобы встать туда. Finally, he gave a short update on the growing programs for preaching to the Africans. Также он приложил короткий отчет о том, как растет проповедь африканцам. He said, we have started the Hare Krishna Club. Он сказал, мы открыли клуб Хари Кришна, which meets twice daily for kirtan, class, prasadam, and some work. Work, Yeah. Oh, service. Это означает, что дважды в день у нас есть киртан, лекции, прасад и служение. So he enclosed some photos. Sorry? He enclosed some photos. Он приложил фотографии. And he said that to accommodate this program, they have constructed a separate pavilion adjacent to the temple. Он сказал, что для того, чтобы эту программу вести, они пристроили отдельный павильон в одном здании. Yeah, just be 5 minutes. The Asians like to come for arati and the traditional temple programs.
Азиаты любят приходить на арати и традиционные храмовые программы, but they do not mix well with the Africans. но они не очень-то хорошо с африканцами там общаются. So building this separate pavilion could be one solution to our problem, this problem here. Поэтому дополнительный павильон — это решение этой проблемы. So Prabhupada was happy and encouraged that Brahmananda Maharaj is gradually getting back on top of the preaching in Kenya. И Шрила Прабхупада был очень рад узнать, что Брахмананда Махарадж снова стал руководить проповедью в Кении. And he's winning the support of the Indians. И он был очень рад, что тот приобретает поддержку индусов. I'm very glad to hear Mr. Karashan and others are prepared to collect the entire amount for the house. И я очень рад услышать, что мистер Карш и другие собираются собрать полную сумму, необходимую для дома. He said, I am enclosing a letter of encouragement for Mr. Karashan. И Шрила Прабхупада говорит, я приложу письмо для мистера Карша, о котором он просит. Okay, there's more, but I mean, we've just touched a small fraction of what the whole book will be, but И, конечно же, здесь еще много есть чего почитать, но я прочитала вам вот такой маленький кусочек большой книги. unfortunately, it's time to end this session. Время уже, к сожалению, пришло нам заканчивать. I've got another engagement in about 5 minutes. И у меня уже следующая программа через 5 минут. So, Thank does you so anybody have much, a very people. okay? If there's any short question, I can maybe answer that. Short questions. Oh, I'm not sure we have long questions. We have really long questions. Here, devotees are very grateful to you for this, sharing this. They are offering their obeisances to you, lots of comments. And maybe we will, please come again, because devotees are asking about the childhood of Srila Prabhupada. And the questions are quite long. About Varnashrama, for example. Okay, just one more question. Like devotees, the senior Shyam Gopal Prabhu is asking, sometimes when we ask senior devotees about Varnashrama, somebody say that we are out of Varnashrama, and others don't even want to speak about it. But in the beginning, you said that Srila Prabhupada said we are starting a new phase of Varnashrama. So how do we correctly react to this? That's a big topic. A big topic. It's a huge topic, right? If we have another session later on in the coming weeks, then we can try and deal with that topic. Okay. Прабху говорит, что был преданный вопрос Шьям Гопал Прабху по Варнашраму, потому что по-разному даже старшие преданные реагируют. Что же нам делать? Хари Шаури Прабху говорит, это очень большая тема для целой следующей встречи. Вот. Okay, so maybe then we will ask you for the blessings. There is one Mataji amongst us. Unfortunately, I can't see her right now, but almost daily, let me see. Oh, she's here. Almost daily, she goes online to her own audience and she reads transcendental diaries to them. Maybe you can bless her. Yes, definitely. The more you know about Prabhupada, the more fixed up you can become. Анасуя, можешь включить себя? I'm just asking her to switch on camera just one second. Oh, she's here. Can you see her? Yeah. That's her. So please. Я попросила благословения. А сколько ты уже проведешь про трансцендентные дневники? Мы читаем его где-то 13 лет по кругу, каждый день, именно день в день. А 7 лет у нас программа. 13 лет что? Читает. День в день читаем дневник. В онлайне.
Ну как, я начала читать, да, потом вкусом начала делиться, вот именно что день в день, что делал Окей, сейчас давай переведу. Прабхупада, именно что говорит Хари Шаури Прабху, это вкусный Прабхупада, потому что и преданные подсели тоже на это. Okay, so Mataji is doing this for 13 years. She started reading like day by day, whatever day is today now, for example, 12th of June, right? She's speaking same day from the diary and reading. And she got such a taste, and she started, devotees started like getting this taste from her, and she started reading online in her social media, in her accounts of social, like Facebook. She reads daily. She goes out and reads daily, day by day. That's very nice. Thank you very much. Это прекрасно, спасибо огромное. Еще каждую неделю мы собирались прям лично, и мы не просто его читаем, мы его читаем по кругу, передавая книгу прям из рук в руки, где-то по вот столечко читаем, и поэтому это действительно трансцендентный дневник, потому что все его читают, и все чувствуют вот эту бхаву, которую передает Хари Шаури Прабху. And once a week they have a gathering, like physical gathering, and they take a transcendental diary book, and everybody reads like an abstract, like a short piece, and it's kind of becomes really transcendental because everybody reads little by little. All right, thank you very much. It's very kind of you. The more we know about Prabhupada, the more advanced we'll become. Чем больше мы знаем о Шриле Прабхупаде, тем больше продвигаемся мы в сознании Кришны. Очень ждем еще следующий дневник, тоже 6-7 том, очень ждем. И видим на трансцендентном дневнике, что история циклична, и поэтому тем более надо его читать, потому что это нас обезопасит от каких-то моментов, которые в Исконе произойдут, а Шрила Прабхупада уже реагировал на эти моменты, и мы можем быть вот так защищены за счет того, что Хари Шаури Прабху так скрупулезно вел дневник. They're really eagerly waiting for these upcoming volumes, number 6 and number 7. And also because she says we see that the history is going by rounds, by circles. And the events that are upcoming for ISKCON, some of them already happened, and Srila Prabhupada already commented them. So we can like be safe by knowing what Srila Prabhupada said about this. Yes, very good. All right, I really have to go. I've got people waiting for me. Thank you all for inviting me, and I look forward to further sessions. Thank you so much. Please come again. Hare Krishna. Hare Krishna. Хари Кришна, дорогие преданные. Спасибо большое за этот замечательный эфир. Завтра нашим... У нас он тебя благословит, Таня перевела, он сказал, что все там прекрасно, благословение. Говорит, мне просто люди ждут, я побежала, так он очень рад. Да, надо ссылку скинуть, да, на группу Анасоя тоже, на Прабхупадинки, тоже, чтобы она тоже все время... Потому что преданные уже спрашивают, где это можно. Где это можно. Завтра после операции возвращается в Святейшество Бхакти Читания с вами, Махарадж. Вот, поэтому завтра приходите. Завтра будет очень духовный у нас эфир с его Святейшеством Бхакти Читания с вами, Махараджем. Вот, спасибо большое, дорогие преданные, за этот эфир. Спасибо Нарайне Радхи, что она переводила. Простите меня, да. Прабху собирался вроде бы вывести на монитор, я так обрадовалась, что сейчас можно будет подглядывать. Кто не сделал. Вот, мне не хватило смелости его просить об этом, поэтому на слух переводила, с именами вообще тяжело. И такая тема тяжелая с этим депрограммированием. Да, поэтому с учетом, что Нарайни Радха с утра неважно себя чувствовала, и вообще должна была быть замена, мы искали переводчика, но Нарайни Радха сегодня просто спасла эфир. Простите, столько вашими благословениями. Божества вот рядом стоят. И... Да. Спасибо. Спасибо большое, дорогие преданные. Тогда до завтра. Бхакти Читания с вами завтра будет Махарадж. Ну вот. Да, так что спасибо большое. Спасибо. Хари Кришна. Панчикал, Прабхачакри, Патина. Патиданам, Павани Био, Вайшнава Био, Намо Намаха.